Hello guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Kaparak Toys TV. Yan. So, yun, may figure ulit tayo dito guys. Yan, si Goku. I-unbox natin guys. Mint in box or MIB condition natin figure guys. May unbox for today's video. Yan. So, tatapos lang natin kay Vegeta. Yan. So, si Goku naman. Yan, ito yung Dragon Ball Superhero. Yan, from Bandai Spirit. Yan, from the movie Superhero. Yan. So, IK din to guys. Ichiban Kuji Prize si Goku. Yan, si Goku. So, yun, ito yung front cover niya. Yan, Bandai Master Lies Ichiban Kuji logo. Yan, tsaka si Goku. Yan, front cover. Tsaka yung side. Yan, si Goku. Tsaka yung likod. Yan. Ito yung full image ni Goku sa loob ng ating box. Yan. Yan. Ito din yung isa pang side. So, yung top cover. May gold sticker, price C. So, MIB condition. So, hindi na to tinate. Buksan na lang natin guys. Wow. Yun. May box number with brown box. Yan. Brown box. Si Goku. Hop. Hop ya. Hop ya. Hop ya. Hop ya. Wow. Yun. So, ito yung figure natin guys. Yan. Ito yung figure. Wow. MIB condition. Mint in box. So, sa dalawa, 3 piraso. Uy. Mabigat to. Mabigat talaga yung Master Lies. So, unahin natin yung ating foot support. Foot support. Yan. Yung foot support. Clear. Yung foot support ng Master Lies. Yan. Sunod yung ulo. 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 Wow. Ulo. Yan. Ulo. Sunod yung paa. Hop. Huwag sana. Nalalaglag ka pa. So, yung ating yung ating Goku base form sang Goku. Yan. So, ito yung lower body niya guys. Yan, lower body ni Goku. Sunod. Wow. No, pakatindi. Wow. Wow, napakaangas. Bagay na bagay sa glass cab ko dito guys. Yan. So, yun. Ito yung ulo guys. Napakatindi ng details. Kuhang-kuha si San Goku. Pag masterlize talaga na figure, maganda talaga yung quality guys. Although may mga panahon guys na kagaya nito guys, may paint chip sa liig. Maliit lang naman pero bearable naman siya, bearable kahit may paint chip yan. Pero hindi naman masyado halata. So yun. Idugtong na natin siya guys. Makunat pa siya guys. Makunat. Matigas. Yan.
Ito na siya guys. Nakakatayo kahit walang full support. Yan. Saka yung saan nakalagay yung full support ni Son Goku. Wait. Yun. Sa right foot again. Guys, sa right foot nakalagay yung ating full support kay Son Goku. Yan. So ito yung prize na sa Super Dragon Ball Superhero na Ichiban Kuji. Yan. So yun yung figure. Yan. So to check the full details ng ating figure guys na si Son Goku base form. And stay tuned. Ayun guys, sa mga nanonood at nakapanood ng aking video, kindly like, subscribe, and share my YouTube channel, Kaparak Toys TV. Thank you guys!